Muy buenas, volvemos a tener una jornada frenética en la programación de Davos y empezamos ya esta jornada y realmente, bueno, pues en la próxima hora vamos a estar muy pendientes en esta señal en directo en el canal de YouTube de Negocios Televisión de lo que nos vaya llegando también desde Davos, porque desde ahora van a hablar, pues por ejemplo, entre otros, François Villeroy en una panel, en una mesa redonda que está comenzando ahora mismo para hablar de cómo la banca, como siempre, está en el ojo del huracán. Y, por cierto, también hablará el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, enseguida, en apenas un ratito, a partir de las 11 más o menos. Y, por cierto, también aquí a las 11 estaremos pendientes del dato de inflación de la eurozona, porque es uno de los datos más importantes en términos macroeconómicos de esta semana. Ya está empezando ese panel, esa mesa redonda, donde vamos a escuchar a François Villeroy, que, por cierto, en el día de hoy ha dicho concretamente, bueno, pues que debería ser posible que la eurozona evite una recesión en 2023. Parece que es uno de los grandes titulares que vamos escuchando en las declaraciones de los distintos miembros, participantes en este foro de Davos, en lo que llevamos de semana. Así que vamos a conectar ya con ese panel, con esa mesa redonda de Davos, donde está uno de los miembros del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, de François Villeroy. Vamos con ella. To the global banking industry in 2023. That's what I have. We've got economic slowdown. We've got China, cyber attacks, geopolitical risk. It's there, yeah. And then private credit blowups. Let's see what you all think. Geopolitical risk, followed by cyber attacks. Okay, it seems to be evening out. Okay, well, this is interesting because, and I want you to keep this question in mind, because at the end, after hearing from our panel of experts, I'm going to come back and ask you the same question to see if you feel any different after hearing from our panel. And on that note, I'm going to introduce our panel. To my immediate left, we have Minister Tharman, who is a senior minister in the government of Singapore and chairman of the Monetary Authority. We have François Villeroy de Galhau, who is our governor of the Central Bank of France. We have Jane Fraser, CEO of Citigroup, and Colin Kelleher, chairman of UBS. So we heard from the audience what they feel is the single biggest risk to the banking sector this year. I actually I don't usually do round robin, but in this case, I think it's warranted. And so I'd love to hear your view. What do each of you feel is the single biggest risk to the banking sector? We start with you, Thurman. Well, I think the biggest risk probably wasn't there, which is planetary. And it's not about 2050, it's not about 2100. It's about tipping points which are already underway. We have the gravest problem facing nations collectively that we've ever had. But to address that risk, we have to address those immediate fires. We've got to preserve political capital, we've got to prevent it from being eroded. So we've got to deal with the immediate as well, which is about inflation and the slowdown, stagflation risks. It's about dealing with the geopolitical and getting some resolution to it. So we've got to build political capital during a crisis. And we didn't do a great job internationally with the pandemic in reinforcing political capital. But we've got to do that in order to address the truly big challenge, which is not just long-term, it's not something on the distant horizon, it's already underway. And doing both those things at the same time requires political skill and commitment. It requires markets to play the game, and it requires incentives through regulation and policy. Incentives for private agents, private markets, banks, asset managers, private equity, everyone, and of course corporates, to start leaning in the right direction. So that's the way I would frame it. Great. An interesting point in the polls was that economic slowdown came only fourth or third. And this says something. There is a feeling of optimism in the air in Davos, probably, this Davos. And I would tend to agree with one caveat.
If I look at the situation from Europe, it's probably changed the same in the US, more or less. Activity is more resilient than expected, and we should avoid a recession this year, which I wouldn't have said 3 months ago. And if I look at inflation, at least in Europe, it will peak very probably in this first half of the year, first on headline and then on underlying, excluding energy. That said, and this is my caveat, we must stay the course on our battle against inflation. It's not yet won. We will win it without any doubt. We will bring inflation back towards 2% by the end of 24-25. This is not only my forecast, this is our commitment as European Central Bank, but it's not yet done. So I would put it higher on the list. And perhaps my other point is also one challenge which is not on the list for banks. We speak about banks this morning, but the main challenge is non-banks, including their regulation. We will come back to it. Although the private credit blowups was sort of gets into that space. We'll come back to that. June? Yeah, so the storm has changed. And therefore the risks have changed for the banking system. And I think the way that they've changed is when you look at the list up there, they're all connected. And we've seen that both from the pandemic, we've seen it from... Bueno, pues ya han escuchado a François Villeroy y ha sido uno de los mensajes que, bueno, ya les avanzábamos que había dicho también un poco antes en el marco de ese foro de Davos. Ha dicho que la actividad por el momento en Europa es más resiliente de lo que se pensaba. Dice que deberíamos evitar una recesión, por lo menos en la eurozona en 2023, y ha dicho y ha reconocido que no es un mensaje que hubiera dado hace 3 meses. Por lo tanto, en esos 3 meses algo ha cambiado para que François Villeroy, el gobernador del Banco de Francia y miembro del Banco Central Europeo, ahora diga que no va a haber recesión en la eurozona en ese 2023. También ha dicho que considera que la inflación va a alcanzar su pico en este primer semestre del año. Bueno, algo que ha insistido que, bueno, pues no significa que hayamos ya ganado la batalla de la inflación. Dice que hay que seguir en el mismo camino. Entendemos también que se refiere a la misma dureza, a la misma agresividad contra la inflación, que no hay que relajarse demasiado. Dice que todavía, como decimos, no se ha ganado esa batalla contra la inflación, pero que la vamos a ganar. Ha sido muy contundente cuando ha dicho esto, que se va a ganar la batalla de la inflación, y considera, igual que el Banco Central Europeo, que para finales de 2024 o para 2025 ya estaremos en ese 2% de inflación, que es el objetivo del Banco Central Europeo, pero para entonces todavía queda más de 2 años. Así que, bueno, pues desde luego que la batalla de inflación todavía no está ganada y queda mucho por delante, y habrá que ver si va a haber o no una segunda ronda de inflación, una segunda ronda de precios elevados, teniendo en cuenta la subida de los salarios que estamos viendo ya en muchos lugares. Vamos a volver a retomar esa señal, esa conexión desde Davos para escuchar lo que dicen los otros panelistas. Talk about that later, yeah? Thank you, because that's a perfect seg. I think it's interesting we have 2 bankers on the panel and 2 more people in the regulatory space. And I do want to explore this relationship between the banks and regulators, because I think it's fair to say there have been touch points this past year where everyone, the sides don't see eye to eye. You know, some banks have been very vocal about the level of weigh-in by regulators over, you know, their ability to pay dividends on, you know, bonus payments. Of course, all of this coming at a time when governments are subsidizing, you know, gas bills with taxpayer money. We had Jamie Dimon famously saying just less than a year ago, you know, talking about ridiculous regulatory requirements. And so I suppose my question, and I would first point this to you, Governor, is 2023 a year of more or less regulation and a sort of new détente between both sides, given this economic climate? I didn't think, Jacqueline, about the word détente, which happens to be a French word. It happens to be a French word. So I'm not sure it's the right word. Okay. Let me say, My daughter- perhaps, let me share one thought about the past. And there were critics by banks saying that we overreacted to the great financial crisis and we overregulated. I don't think so. We were right. And if banks are on a better health today, if they are more solid, be it on capital solvency or on liquidity, it's thanks to this regulation. Yeah. So we will not diminish the requirements.
We can probably stabilize them. We should, by the way, there is a final step, very important for banks, which is the final implementation of Basel III on everywhere, in all jurisdictions, be it US, EU, or elsewhere. It's not yet done. We have an agreement, but we have to implement it as early as possible. There is no room for complacency on banks or insurance company. If ever one day a supervisor like myself saying, look, it's done, we can be complacent, it's changed to replace me, because we are paid to be very vigilant. That said, I repeat that the main challenge today is non-banks. If you look at recent episodes, I don't speak of the great financial crisis, which was a banking crisis. But if we look at recent episodes of financial instability, things of March 2020 with the money market funds and the so-called dash for cash. Think of what happened in the UK last September with the so-called LDI derivatives and frankly amplifying effects, which were very spectacular. Think of crypto platforms and what happened with FTX some weeks ago. All of them have one common feature. They are all linked with non-banks. And here we lag behind. It's more difficult because it's a very evolving landscape. But believe me, Con, we are very committed to that. We look at that in the Financial Stability Board, shared by my friend and colleague, the Dutch Governor Klaas Knot. And if I take the example of cryptos, it's not a question whether we have to regulate or not. For sure, we have to regulate. And we cannot say, look, there was this crypto winter, now it's over, you don't have to deal with it. We have to regulate. Some people even say that it's not a question of regulating, it's a question of prohibiting. And they advocate a crypto ban. I think it's a bit exaggerated. But we have to regulate in a coordinated manner. We have to have international rules. It's an utmost priority. And when I see discussions in some of our jurisdictions, they are a bit too sophisticated on that. So we should rush to some urgent non-bank regulation, starting with cryptos. Okay, so you've come to non-bank and crypto a little sooner than I was going to, but let's just go there. I mean, you know, again, in the context of the serious blowups that we've seen this past year with FTX and crypto, because of a lack of regulation, as you point out. I suppose I'm going to open this up to the panel at large, but you know, what did 2022 teach us about the importance of having a unified, sort of consistent global framework around managing new forms of money, of payment systems, of money flows? And so Singapore, for instance, doesn't take the same approach as Dubai or the United States. What did we learn last year? I think, you know, some things are very clear. Whether it's crypto or traditional finance, you've got to regulate for things like money laundering. So that's very clear. But beyond that, if you have to think about regulating crypto the same way we regulate banks, insurance companies, and so on for prudential reasons, for financial stability reasons, I think we've got to take a step back and ask the basic philosophical question. Does that legitimize something that's inherently purely speculative and in fact slightly crazy? Or are we better off just providing ultra clarity as to what's an unregulated market? And if you go in at your own risk. I lean a bit more towards the latter view, that you've got to regulate a segment of the business. It may be regulated stable coins with full backing in liquid assets, safe liquid assets. It might be something like that. But to start getting into a game of regulating, whether it's ostrich eggs or crypto or anything else, you know, it's going to be a never-ending game. And I'm not sure that's the right way to go. I think consumer education, but also just ultra clarity, make very clear that this is a risk you take at your own expense. And by the way, please don't take that risk because it's going to be foolish. I prefer that approach. And then if crypto or blockchain or any of the parts of that ecosystem
would like to do things that traditional finance is doing, you apply exactly the same regulations to that. Capital, liquidity, reserve backing, exactly the same regulations. So people are very clear. There is one regulatory system for everything. And if you're outside of the regulatory system, buyer beware. Please. No, a very short sentence on that. I would tend to agree with Tarman that there are different crypto, stable coins or unbacked assets, and we need different regulations. I would tend to disagree, but perhaps I misunderstood, Tarman, because it's very rare that I disagree with you. On unbacked assets, let's take Bitcoin an asset, we need some regulations. Take anti-money laundering or investor protection. These are the basics, and they should also apply to all cryptos. So that we agree. That was my first point. Anti-money laundering has to be applied to all these newfangled innovations. I've spotted some crypto experts in the room, and there will be an opportunity to ask questions from the floor. But I guess I want to, before we move on, put the question to the bankers on the panel, which is in the aftermath of some of these, it's not the aftermath, it's still going on, but crypto blowups. What solution do banks who have billed themselves as the adults in the room bring to the crypto space? So let me turn the question around a little, because sometimes we're the hammer in search of a nail. So what problems are we trying to solve, and what is the best way to solve them? Crypto is part of that equation, but it's not the only one. So is it financial inclusion we're trying to address? Is it getting rid of different blockages or different inefficiencies in a payment system we're trying to address? And I think we tend to jump to crypto or jump to the new shiny object. And actually the point is, what are we trying to solve, and what are the best new innovations that are out there, or some of the old ways of doing so that we bring together to solve that problem, rather than just jumping onto the bandwagon because it's the latest fad. So I would advocate that we think about what's the problem we solve, what is the right regulatory framework around it. Could not agree more that a level playing field on the regulatory front is very important for all players. And then we work together to try and address it. Usually tends to be in the most effective way. Look, I think the minister put it very well. There are two aspects to, first of all, the technology is unstoppable. Blockchain technology will reduce huge operational friction, reduce costs, and harnessed properly will be a very good value additive to the chain, right? However, if we talk about coinage, there's KYC, know your customers, and there's AML. And if you don't get beyond those hurdles, you cannot possibly justify selling that product as it's currently constituted. So it's interesting because at its peak, the coinage was market cap of Francois, $3.8 trillion or something. It did not become systemically risky, right? And by the way, we've seen it was very much what's called the bezel. I think it evaporated. So we kind of dodged a bullet, but we did have investors who did want to invest in coinage, and we had to draw a line on what was suitable for those investors. What is our fiduciary duty? And by the way, what is our compliance responsibility? And we had not answered those things. And in many ways, I think we dodged a bullet because this thing blew up very quickly, but it will come back in one form or another. And we are looking for the regulatory framework that will allow us to accommodate that for our clients. Just to jump in there. So Jay made a very useful point that if you think of the use cases, I think the broadest use case has to be more efficient payment systems for migrant workers as well as SMEs and businesses generally, right? We have an inefficient global payment system. Now, and it may well be that there'll be some blockchain applications that can provide some disruption and some needed innovation there. But the other side of the coin, forgive the pun, is what we do about innovation in traditional payment systems. And there, I think the low-hanging fruit conceptually, but which requires a lot of work, is how we can link today's real-time domestic payment systems. Most countries have RTGS systems, real-time domestic clearing, right? How do we link that? Is, to my mind, the next bound in traditional cross-border payments.
And if you can do that well, we would have responded to blockchain innovations in a way that leads us to a better place. I have a question actually on that, but just to come back to the fact that everyone seems to agree we need a regulatory framework. Maybe I'm being naive, but A, why is it taking so long? And at what point do we think that we can accelerate that process? I mean, I suppose I'd ask that question to you, Governor. No, because the technology is evolving very fast. So there has been some lobbying, let us say, things by part of the industry. There had been some resistance by some jurisdictions, but it's also logical that it will take a bit of time to see where the technology is and will be. But may I share a thought on this question of innovation, which is absolutely key. You use the French word with détente, and I was a bit cautious on that. But can I use another French one, which is alliance, alliance, between regulators or public authorities and banks? What do I mean? The conventional wisdom says that public authorities are on the side of regulation, and indeed we are, and banks are on the side of innovation. But the reality is more a partnership. Banks should not be, this is my message, against any regulation. And I guess you are not, because regulation can help for a stable industry. And public authorities have to promote innovation also. The example of the payments, which Tarman just gave, is an excellent one. If you look at the evolution of payments in the last 2 centuries, it has always been a public-private partnership with innovation on both sides. And this is what is fascinating with another object. Jen is right, we should not focus on one object, the last discovery, etc. But this is CBDC, central bank digital currency. And it should not divide public authorities who are supposed to be for CBDC and banks who are supposed to be for cryptos or stable coins. We should try to work together. This is why I believe in an alliance, a vigilant one, but an alliance. Okay, well, you're setting me up again perfectly. Thank you, Governor. Because, you know, with the Fed and the ECB working currently on a digital currency, this is a question more, I suppose, for Jane or Colin, but what does this mean for banks and the way you do business? Is it good, bad, indifferent? That depends on how you're going to set it up, because if it ends up disintermediating banks completely, then you'll have central banks around the world running 2 million person call centers, which I don't think the central banks particularly would like to be doing. Good luck on that one. So again, it comes to where is it that CBDCs can facilitate cross-border flows, where they can facilitate financial inclusion, where can they facilitate the role of the financial system, which is to support the economies that we operate in and to support the markets. And they will play a role, unquestionably, but they're part of the toolkit, they're not the toolkit. So to the question of it depends on how you set it up. Are we Very much clear? so. Governor, are we any clearer on how it's going to be set up? And this question of disintermediation? I don't want to be too long on CBDC, but I can reassure Jen, it is not about disintermediation. Yeah. I have no intention to open any private account at the Banque de France in the future. Can I tell you something? We stopped having private accounts 20 years ago. It's not to reopen them now. So I read sometimes in the newspapers, this will be a new currency, there will be no banks in the future. Don't believe it. When I speak of a partnership, I'm serious. But you cannot tell us, public authorities, please stay with your old means of payment, with your banknotes. Banknotes were a fantastic progress, but 2 centuries ago. So now we are digital, and we should be part of the innovation game, and we will be part with you. Before we kind of hit on the China question and then open it up to the floor for a couple questions, I do want to talk about an area that really does touch both on this issue of nationalism and regulation, which is cross-border deal making. And
We haven't had a lot of it since the financial crisis, nothing truly transformative. I think we can hopefully agree on that. And, Jane, you've talked a lot about seeing value in having a global network, even if there's been a lot of conversations about, the consumer space that you've pulled back from in certain markets. But I guess my question is broader in the sense that if in general, banks are not as focused in having a global footprint and extending a global reach, is that a bad thing in the context of an economic recovery? For us as a bank, we want to be the preeminent partner for any company or institution with cross-border needs. And what we see from that is, while the deal making may have materially slowed down, the wallet in M&A and in investment banking is severely down this year. What we have seen is extraordinary global flows. So we operate in foreign exchange, in trade flows, and in cash management liquidity for 5,000 multinationals around the world. And we move $4 trillion a day in that. It's an enormous sum of money just for that group. That business for us is growing 30% this year. So when we talk about it's globalization dead, it's cross-border dead, it's not, it's changing. And that what we've been seeing happening is real shifts in global supply chains. We've seen the buildup of resiliency, so a China plus one strategy as companies are looking at diversifying their supplier base. You're looking at different risks in a different way. So operational risks, think about countries and diversifying where your presences are. So while the deal-making side is quiet for now, and some of those cross-border deals of the past are quiet at the moment, the flows and the other elements have exploded. And also, I think really excitingly, with mid-market companies. And this, I think, the vibrancy of the middle market as they start globalizing, if it's in Singapore, if it's in France, where the ecosystems have been huge, those are companies that are rapidly going international as well. So I would paint a picture of a certainly more complex global world, one that is shifting in terms of the risks that need to be managed, a very integral role that financial institutions, banks play in supporting that, but one that's actually quite vibrant despite what everybody thinks. Okay. Right, so deal making slower, but the picture looks different for various reasons, which I suppose a quick follow on for Tharman or for the governor. That said, is it time for regulators to provide the conditions that make cross-border deal making more accessible to the industry? In our case in Europe, the name of the game is banking union. It's exactly what you stressed. And this is what we try to develop, to have a regulation which is much more favorable for cross-border mergers. To put it in a nutshell, a cross-border mergers within the banking union should be as easy, as favorable than a domestic merger. But unfortunately, we are not yet there. And I must confess that banking union is still a half-baked cake, so to say. If you look at figures under your control, Jane, they are quite impressive. If I look at the five most important US banks, including your bank, collectively you have a market share of about half, or between 40% and half, 50% of commercial banks. If you look at Europe, the five most important banks have a market share of a bit more than 20%. So half of the size we see in the US. And this is seriously a problem. And banking union is a reality for supervision since 2014. So 9 years now, and it has been a real success. But on the consolidation of the industry, and the capacity to have scale effects, to have cross-border macroeconomic effects, because it means that savings can circulate across Europe. And this has a very powerful stabilizing effect. We are not yet there. This is a priority. So I'm a little bit confused about the argument between globalization and the global strategy of banks. So
Globalization is occurring, the global strategy of banks. Totally agree with Francois. The regulations that came through in 0809 were absolutely necessary, made the banking and insurance systems robust. And by the way, we benefited. And despite us as an industry complaining that we were being overcapitalized, guess what? We've got pretty good returns on equity despite that. So banks are doing well. However, UBS clearly has a global strategy, be the largest global wealth manager in the world. Are we impeded in that strategy by regulations? I don't believe we are, right? So I think it's a function of a bank, what its strategy is and how it fits in. However, where I do agree with Francois, and as an Irishman, I feel this very strongly, Europe is massively losing out competitively to the US banking system, right? And it's because, and by the way, you're being very polite about banking union, Francois, but it ground to a halt in June of last year, where we just don't know what's going to happen now. Europe needs a markets-based banking system. Even the Chinese understand they need a market-based addendum. And Europe now, and I don't often say nice things about the Brits, but one of the unfortunate things about Brexit was the UK banks left the EU, and they were a big voice in markets, market reform and market access. So I do think that Europe really needs to focus on this, and whether it's baby steps like you're now trying to do with securitization framework and things, we need to move Europe forward, or else it will continue to be a structural problem. Sorry. May I stress the half full glass Okay, on please. banking union, which is supervision. I was quick on that. But remember, if we had had this discussion some years ago, we would have spoken about the fragility of the European banking system, the crisis which could happen in such or such country. It's no longer the case. It's also due to the efficiency of the first pillar of banking union, supervision. Single supervisory mechanism in the ECB, by the way. And this is a success, but we still have to deliver on cross-border size and competitiveness. I agree. I'm going to open up to a second audience poll, but very quickly, Colin, you made clear this week that for UBS, there will be no acquisitions in the foreseeable future, no intention to buy Credit Suisse. Can you talk just briefly about where you do see, well, that was what was reported. You really are looking for unless headlines. Unless you want to contradict that. Where do you see? By the way, just for the record, that was stated by our interlocutor, not me, just then. Where do I think what, sorry? Where do you see expansion opportunities for UBS? Look, I think one of the curses of banking, the banking system, and the regulators are concerned about this, is allowing banks too much optionality. Right, what you have to have is the strategy that you can execute on. Is it credible? Is it plausible? And does it allow you to scale your business? In the case of UBS, which I think the question is about, we have a very clear strategy, which if we execute on organically, we think we can deliver real value. And, I think in many cases, you can talk about mergers, but we can go through a whole list of bank mergers and events that are taking place, and have they truly been value creative when you actually analyze that? So I think in many ways, if you have scale, which we believe we have, going our own way, plowing our brand is very important. And I think Jane would, particularly from Citigroup, would talk about the need for simplicity of message, yeah? Right? Very much agree. I think as you think about the financial system, it's unbundling from a financial order that was in place for 50 years or so, and it's now rebundling around digital architectures that are largely disconnected from the previous structures. And that's almost more conducive to partnerships than inorganic activity. And it's certainly a more focused model. You have to set excellence as your bar. Can you get your phones out, please? We're going to do the next penultimate audience poll. The question: for the global economy in 2023, is China reopening A, positive because it's going to drive global growth, or B, negative because it's going to add to global inflation? And we'll give that. What would you? Let's see what you all think on that question before we move into our final 10 minutes of this discussion. Okay.
we're positive because that's a clear. I'm going to pause just 1 second to see if there's anyone on the floor who has questions for our panelists. We have time for maybe one or two. There's somebody who can, I think, give a microphone. If you could just identify yourself, please. Hi, Sue Chan from the Telegraph newspaper in London. Do you think the UK's so-called Edinburgh reforms will make the UK a more attractive place to do business? And what would you say to concerns that deregulating too much may threaten financial stability? There is no British citizen in this panel. Well, Scottish. Scottish. Please. Over to you. Thank you. I come at it from the perspective of a global bank. I think sometimes there's too much focus on a zero-sum game rather than looking at what is the role that different financial centers play in the global system. And too often, I think the discussion between UK and Europe was focused around a zero-sum game rather than looking at, okay, what is the role that these very important financial markets play in the global system? And I think that's almost more of the point. And making sure that there is strong, healthy institutions, financial regulatory frameworks that encourage and enable the participants in those markets to do their job, and their jobs to support companies and countries and investors and savers and the like do so effectively. So I think that's probably the bigger point here. And I would clarify, it's something we feel very strongly about. Global markets are not a zero-sum game, right? Markets are efficient in the States, they're efficient in Asia. If we don't have an effective European marketplace, Europe itself broadly loses out. The UK has a huge amount of skill and proficiency. But as you know, the political debate has trumped the practicalities of that expertise. So hopefully what we're seeing here, hopefully, is some realism coming through in that debate. But as you well know, the whole Brexit debate in the UK became very jingoistic and emotional, right? Hopefully sense is now coming in. We have another question from the So floor. Francois. Oh, sorry. May I add two quick comments? If I understood correctly, my friend and colleague, the governor of the Bank of England, was not enthusiastic about this deregulation. I would tend to agree with him. And second, we don't want to increase the gap with the UK. Clearly, we regretted Brexit. We don't want to increase the gap, especially in the financial sector. If there is unilateral deregulation, it will increase the gap mechanically. And probably all European authorities, I see in the audience, my friend Joachim Nagel, president from the Bundesbank, we would all tend to agree on that. So it's better to have, as much as possible, a common regulation. Hi, Stacey Marie Ishmael, Bloomberg News. Just following up on Senior Minister Tharman's comments about whether regulating crypto potentially legitimizes something crazy. This is a question for the bankers, which is, in addition to noting that you're seeking regulatory clarity, are you also seeing opportunities given the fact that you do have the appropriate licenses, et cetera, to issue things like stablecoins in a way that may potentially be attractive to you? Like, are you seeing an opportunity in the distrust that has marked the crypto market for your more traditional services? Sorry, is there a geographic aspect or is that just a broad question? This is a broad question. I think it comes down to what the minister said at the start. What are you regulating for? And then what do you need licenses for? We feel broadly that we have the ability and capacity to engage in most markets that we want to provide services to our clients in. For those markets, you mentioned one or two there that are unproven yet. I think it is to do the right due diligence, the right KYC and the AML is still lacking. But by and large, I don't feel as an industry that we've been constrained by regulation at all in the services we're offering our clients. I would also add just the affirmative role that banks play in the financial system. Step back from crypto, just sort of being the new shiny object, maybe less new and shiny at the moment. But when you look at the financial
issues that were faced during COVID, the banks are playing a very important role helping support the markets, and then obviously the central bank stepped in and played a critical role there. Banks play an important role in helping drive financial inclusion. We've been playing a very important role in distributing credit around the system and in driving innovations. And so while there's always a focus on what's new, when you look at the totality of the system and we look at what's going forward, I think it's important to put crypto and other areas, into a bucket of, okay, it's new and it's shiny, but let's focus on the issues that really matter to the world right now. And I think they're much larger than that. It's about how do we weather through the storms that we're facing at the moment, and making sure that we can get the economies working better, the K-shaped recoveries in the shape they need to be, and doing our job in that. And crypto and these new technologies are important, but they're not really the point at the moment. Maybe time for one more question. I have to do two. Hello there. I'll keep it as quick as I can. Joel Hills from ITV News. We're talking about risks here, and crypto is obviously burns brightly at the moment. Climate change high on the agenda here at Davos too, and banks continue to fund a lot of new hydrocarbon extraction. Can I just ask a question directly, please, to Jane, if possible? Jane, has Citi ever refused to fund the development of new oil and gas extraction on climate change grounds? Let me take a step back. We need to have energy security, and we need to have we need to be operating on cleaner technologies. And the two, as we're seeing right now, cannot be mutually exclusive. So we want to be, and what we do is we support our clients in making sure that there is the energy supplies that the world needs, and that we try and drive progress into the new technologies that are required to make sure that the world has the environment that we need. Unfortunately, at the moment, if you look at the price of... Bueno, seguimos muy pendientes, desde luego, de todo lo que está ocurriendo en Davos, pero ahora la atención la ponemos justo en el dato de inflación de la eurozona que acaba de salir. Se esperaba un dato de inflación en el 9,2%. El dato anterior, el dato de noviembre, estaba en el 10,1%. Y finalmente, ¿cuál ha sido el dato? Bueno, pues exactamente igual que en Estados Unidos. Cumple al dedillo lo que se esperaba, las expectativas. 9,2% de dato de inflación de la eurozona para el mes de diciembre. Baja la inflación, por lo tanto, en 9 décimas exactamente, desde el 10,1 hasta el 9,2%. Pero en términos mensuales, ¿aquí qué es lo que está ocurriendo? Bueno, pues vemos una caída de los precios en términos mensuales. Como digo, una caída además del 0,4%, más de lo que se esperaba. Así que datos positivos, porque aquí sí que batimos expectativas respecto a la caída de los precios, que no caída de la inflación, sino más bien deflación, caída de los precios del 0,4% en términos mensuales. Es decir, de noviembre a diciembre los precios en la eurozona han caído un 0,4%. El dato del mes anterior estaba también en una caída de los precios, concretamente en una caída del 0,1%. Se esperaba que esa caída fuera del 0,3% y finalmente ha sido del 0,4%. Por lo tanto, señales positivas, señales que llegan, bueno, entre tanto optimismo que nos llega, por ejemplo, también de las palabras de Villeroy, del gobernador del Banco de Francia y miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, que venía diciendo en Davos, lo estábamos escuchando ahora, cómo esperaba que la inflación cayera, bueno, tocar ese pico ya en este primer semestre. No sabemos si ya ha tocado el pico. Villeroy ha dicho que, bueno, pues es posible que lo haga en este primer semestre, pero lo cierto es que no sigue subiendo la inflación y que en términos mensuales, además, lo que está haciendo es caer. También tenemos que fijarnos en los datos subyacentes, pero todavía no tenemos estos datos. Además, el servicio de Eurostat, el servicio de estadística de la eurozona, pues está caído, de la Unión Europea está caído, así que todavía no podemos acceder a esos datos correctos, porque hay que recordar que en este caso excluimos los alimentos más volátiles cuando hablamos de inflación, que son los alimentos no elaborados y también la energía, pero además también excluimos otros datos como puede ser el tabaco. Así que vamos a tener que estar muy pendientes a ese dato de inflación subyacente en la eurozona. En cuanto lo tengamos, les trasladamos el dato que vayamos a conocer en este sentido, porque recuerden que en países como España,
el dato de inflación general está cayendo, pero no la de la subyacente, que incluso está por encima de la general. Así que vamos a tener que estar muy pendientes de finalmente cómo acaba este dato de inflación subyacente. Pero el dato general, como decimos, ha caído exactamente en línea con las expectativas, y el dato de inflación general, pero en términos mensuales, ha batido expectativas, cayendo más de lo que se esperaba, cayendo los precios un 0,4%, la definición de deflación. Así que señales optimistas, por lo tanto, en Europa. Seguimos escuchando lo que nos llega desde Davos. Siguen hablando en el panel donde se encuentra François Villeroy, desde el Banco de Francia, así que conectamos con ellos de nuevo. GFS is completely English language. But the Global Secretariat is based in Paris. The chair comes from Singapore now, Ravi Menon, General Manager of the Monetary Authority of Singapore. We were 8 members in December 17. We are now more than 120. And we make significant progress in scenarios, stress test, and yes, regulation. Okay. I did not get the chance to do my final poll, but can I just see a show of hands if anyone changed their mind about the single biggest risk, having heard from the panel? Did anyone change their mind from what they initially answered? No. Okay, we'll have to wrap on that note. Thank you very much to the panel and to the audience. Thank you. Bueno, pues ya ha terminado ese panel, esa mesa redonda con François Villeroy, el gobernador del Banco de Francia, también miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo. Y nosotros, mientras tanto, bueno, pues estamos pendientes de las declaraciones, sobre todo de Antonio Guterres, que enseguida va a empezar ya a hablar en este Foro Económico Mundial de Davos. Recuerden, Antonio Guterres, el secretario general de la ONU. Así que volvemos enseguida con esas declaraciones, porque ya estaban pautadas para empezar a las 11. Volvemos enseguida.
Bueno, y volvemos ya porque ya está hablando Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, así que volvemos a conectar con la señal de Davos para escuchar lo que nos va a decir Antonio Guterres. De un huracán de categoría 5. Nuestro mundo está azotado por una tormenta perfecta en varios frentes. Empecemos por el corto plazo, la crisis económica mundial. El panorama, como todos sabemos, es sombrío. En muchas partes del mundo se enfrenta a la recesión, todo el mundo se enfrenta a una desaceleración y se acentúan las desigualdades y se agrava la crisis del costo de la vida que afecta sobre todo a las mujeres y las niñas. Interrupciones en la cadena de suministro, escasez de energía, precios al alza, subida de los tipos de interés, además de la inflación, y niveles de deuda que realmente golpean a los países vulnerables. A todo ello, hay que añadir los efectos persistentes de la pandemia. El COVID-19 sigue ejerciendo presión sobre las economías, mientras que la falta de preparación del mundo para futuras pandemias pone a prueba la credulidad. De alguna manera, después de todo lo que hemos soportado, no hemos aprendido las lecciones de salud pública global de la pandemia. No estamos ni mucho menos, ni de cerca preparados, ni de lejos preparados para las pandemias venideras. A todo esto hay que añadir otro reto importante, de hecho existencial. Estamos realmente al borde de la catástrofe climática. Cada semana nos llega una nueva historia de horror climático. Las emisiones de gases de efecto invernadero están a niveles récord y siguen creciendo. El compromiso de limitar el aumento de la temperatura global a 1,5 grados se está esfumando literalmente. Sin más medidas, nos dirigimos a un aumento de 2,8 grados. Y las consecuencias, como todos sabemos, serán devastadoras. Varias partes de nuestro planeta serán inhabitables. Y para muchos, esto será una sentencia de muerte. Pero eso no es una sorpresa. La ciencia ha sido clara durante décadas. Y no hablo solo de los científicos de la ONU. Hablo incluso de los científicos de los combustibles fósiles. La semana pasada nos enteramos que algunos productores de combustibles fósiles eran plenamente conscientes en los años 70 de que su principal producto estaba realmente horneando nuestro planeta. Al igual que la industria tabacarera, pasan por encima, despreciando su propia ciencia. Las grandes petroleras vendieron una gran mentira. Y al igual que la industria del tabaco, los responsables tienen que rendir cuentas. Hoy en día los productores de combustibles fósiles y quienes los facilitan siguen corriendo para aumentar la producción, sabiendo perfectamente que su modelo de negocio es incompatible con la supervivencia humana. Esta locura pertenece a la ciencia ficción. Sin embargo, sabemos que el colapso del ecosistema es un hecho científico frío, duro. Añádase a este brebaje tóxico otro factor de combustión, el conflicto, la violencia, la guerra, y más específicamente la invasión rusa de Ucrania, no solo por el indecible sufrimiento del pueblo ucraniano, sino por sus profundas implicaciones globales. En los precios mundiales de alimentos y energía, en el comercio y las cadenas de suministro, en cuestiones de seguridad nuclear y sobre los fundamentos mismos del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas. Estamos avanzando en lo que podemos, sobre todo facilitando las exportaciones de alimentos y fertilizantes de Ucrania y también de Rusia. Pero estamos muy lejos de una paz acorde con el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas. Estimados amigos, todos estos retos están interrelacionados y se están acumulando como coches en un choque en cadena. Seamos claros. Sería difícil encontrar soluciones a estos problemas globales en el mejor de los tiempos, si el mundo estuviera unido.
Pero estamos lejos de los buenos tiempos y el mundo dista mucho de estar unido. Por el contrario, nos enfrentamos a los niveles más graves de división geopolítica y desconfianza en generaciones, y ello lo está socavando todo. En primer lugar, la división Oriente-Occidente. Corremos el riesgo de lo que he denominado la gran fractura, la disociación de las dos principales economías del mundo. Una grieta tectónica que crearía dos conjuntos diferentes de normas comerciales, dos monedas dominantes, dos internets y dos estrategias contrapuestas en materia de inteligencia artificial. Y eso es lo último que necesitamos. El FMI informó que dividir la economía mundial en dos bloques podría reducir el PIB mundial en unos 1,4 billones de dólares. Hay muchos aspectos en los que las relaciones entre Estados Unidos y China divergen, especialmente en cuestiones de derechos humanos y en algunas cuestiones de seguridad regional. Pero pese a ello, es posible, de hecho es esencial, que ambos países mantengan un compromiso significativo en materia de clima, comercio y tecnología para evitar la disociación de las economías e incluso la posibilidad de una futura confrontación. Para los historiadores que nos estén escuchando, debemos evitar una secuela en el siglo XXI de la así llamada trampa de Tucídides. Al mismo tiempo, en segundo lugar, la brecha entre el norte y el sur se está profundizando. No estoy convencido, en mi contexto, de que el mundo más rico y sus líderes entienda realmente el grado de frustración e incluso enfado del sur global. Frustración y rabia por la enorme desigualdad en la distribución de vacunas en el pasado reciente. Frustración y rabia por la recuperación de la pandemia, donde el apoyo se ha concentrado abrumadoramente en los países más ricos que pueden imprimir dinero, y se imprimieron billones y billones en el norte global, cosa que no pudieron hacer los países del sur porque sus divisas se hubieran desmoronado. Frustración y rabia por una crisis climática que está paralizando a los países que menos han contribuido al calentamiento climático. Y falta de recursos financieros para responder al reto. Y también frustración e ira por un sistema financiero moralmente en quiebra en el que las desigualdades sistémicas están amplificando las desigualdades sociales. Un sistema que sigue negando sistemáticamente el alivio de la deuda y la financiación en condiciones favorables a los países vulnerables de renta media que lo necesitan desesperadamente, porque las reglas no lo permiten. Un sistema en el que la mayoría de los países más pobres del mundo han visto cómo los pagos del servicio de la deuda se dispararon un 35% en este último año. Tenemos que superar todas estas divisiones y restablecer la confianza. ¿Cómo hacerlo? En primer lugar, reformando y haciendo más justo el sistema financiero mundial. Los países en desarrollo necesitan acceso a la financiación para reducir la pobreza y el hambre y avanzar hacia los objetivos de desarrollo sostenible. He instado al G20 a acordar un plan de estímulo de los objetivos de desarrollo sostenible que proporcione apoyo a los países del sur global, incluidos los países vulnerables. Vamos a repasar algunos de los mensajes, interesantes que ha dicho Antonio Guterres, el secretario general de la ONU. Entre otras cosas, ha bautizado el fenómeno que considera que está ocurriendo de disociación entre las dos principales economías del mundo, Estados Unidos y China. Dice que eso es la gran fractura y es un riesgo muy importante para todo el mundo. Dice que es una grieta tectónica que crearía dos modelos en el mundo, es decir, dos monedas dominantes, dice, dos internets y dos estrategias distintas, por ejemplo, en cuestiones como la inteligencia artificial. Dice que eso es lo último que necesita el mundo y, por ejemplo, cita al Fondo Monetario Internacional que en su momento aseguró que si la economía mundial se dividía en dos bloques, por una parte Occidente y Oriente, Estados Unidos y China liderando ambos bloques, eso reduciría el PIB mundial en 1,4 billones de dólares. La gran fractura, así lo denomina Antonio Guterres, ese fenómeno de división entre Estados Unidos y China, las dos principales potencias del mundo. Seguimos escuchando a Guterres.
significativa ahora. La batalla para mantener vivo el límite de 1,5 grados se ganará o se perderá en esta década, bajo nuestro control. Y francamente, amigos míos, hemos de confesar que la batalla ahora mismo se está perdiendo. Debemos actuar juntos para cerrar la brecha de emisiones, eliminar progresivamente el carbón e impulsar la revolución de las energías renovables para acabar con la adicción a los combustibles fósiles y poner fin a nuestra guerra contraproducente contra la naturaleza. Por otra parte, el mundo desarrollado ha de cumplir por fin su compromiso de 100.000 millones de dólares de financiación climática para apoyar a los países en desarrollo. La financiación de la adaptación tiene que duplicarse, como se prometió en Sharm el Sheikh, y los principales emisores, es decir, los países del G20, deben unirse en torno a un pacto de solidaridad climática en el que hagan esfuerzos adicionales en la década de 2020 para mantener vivo el límite de 1,5 grados. Y no funciona si los países desarrollados le atribuyen la responsabilidad a las economías emergentes y viceversa. No, tienen que unirse, unir toda su capacidad financiera y tecnológica. Los desarrollados tienen que proporcionar asistencia técnica y financiera para ayudar a las economías emergentes a acelerar su transición hacia las energías renovables, porque si no lo hacen, entonces no lograremos reducir las emisiones a un nivel necesario para mantener vivo el límite de 1,5 grados, diría de 2 grados incluso. Pero necesitamos la participación y el pleno compromiso del sector privado para estos objetivos climáticos. Cada vez son más las empresas que asumen compromisos de emisiones de cero neto, pero los puntos de referencia y los criterios son a menudo dudosos o turbios y esto induce a error a consumidores, inversores y reguladores con falsos discursos, alimenta una cultura de desinformación y de confusión y deja la puerta abierta al lavado verde, al greenwashing. Por eso es que hemos creado un grupo de expertos sobre compromisos de emisiones de cero neto que ha publicado recientemente una guía práctica sobre compromisos de emisiones de cero neto creíbles y responsables. Y yo aquí en Davos hago un llamamiento a todos los líderes empresariales para que sigan esta guía, que presenten planes de transición creíbles y transparentes sobre cómo alcanzar el objetivo de cero neto y que presenten estos planes antes de finales de este año. La transición hacia el cero neto debe basarse en reducciones reales de las emisiones y no en los créditos de carbono o en los mercados en la sombra. Por último, lo que se aplica al compromiso del sector privado con el clima se aplica en realidad a toda una serie de otros retos. La acción gubernamental es fundamental, aunque por supuesto no es suficiente. Hemos de encontrar un camino para impulsar la capacidad del sector privado de desempeñar plenamente su papel para el bien. Y hemos de reconocer que en muchos sentidos el sector privado lidera, está a la cabeza, pero se ve socavado por la falta de acción gubernamental. Los gobiernos deben crear un entorno normativo y de estímulo adecuado para apoyar al sector privado en lugar de mantener reglas, subsidios y otras formas de acción que socavan los esfuerzos del sector privado para avanzar en la acción climática. Y los modelos y prácticas empresariales deben reformularse para impulsar los objetivos de desarrollo sostenible. Si no se crean las condiciones para la participación masiva del sector privado, será imposible pasar de los miles de millones a los billones necesarios para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Para liderar la ampliación de las oportunidades económicas para las mujeres, garantizar un mayor compromiso y cooperación para la equidad en materia de vacunas, lograr la seguridad alimentaria mundial. Pues bien, para todo esto necesitamos la cooperación del sector privado para que las exportaciones de Ucrania y Rusia de alimentos y fertilizantes sigan fluyendo y siendo asequibles. Incluso en medio de la guerra, el sector de los seguros ha contribuido a apoyar el movimiento de buques procedentes de Ucrania y Rusia. Necesitamos urgentemente la participación de otros agentes del sector privado, como el sector bancario, los comerciantes, los transportistas. En todo el espectro de los retos mundiales necesitamos el ingenio y la cooperación del sector privado para avanzar en nuestros objetivos comunes, que son promover la paz, el desarrollo sostenible y los derechos humanos. Excelencias, queridos amigos, no hay soluciones perfectas en una tormenta perfecta, pero podemos trabajar para controlar los daños y aprovechar las oportunidades disponibles. Ahora más que nunca es momento de forjar los caminos de la cooperación en nuestro mundo fragmentado.
adoptar soluciones multilaterales, restaurar la confianza allí donde tanto se necesita, porque el mundo no puede esperar. Muchas gracias por su paciencia. Muchas gracias, Secretario General, a quien ha escuchado usted el aplauso con el que se recibió su llamado a la acción. Creo que también hemos visto estos últimos años que las empresas están asumiendo cada vez más responsabilidad en materia de clima y de naturaleza, pero como dice usted, estamos realmente coqueteando o al borde de una catástrofe climática, una batalla que prácticamente estamos perdiendo. Pero lo que cuesta entender es que todos sabemos que el costo de la inacción supera ampliamente el costo de la acción. ¿Por qué no se financian entonces acciones? ¿Por qué no hay dinero para la adaptación climática? ¿Cómo explicarlo? Porque si fuese una cuestión de sentido común, lo haríamos. Así que quizás no se trate de sentido común. A ver, hay una diferencia. El precio de la acción es el precio de hoy. El precio de la inacción en realidad ya es un precio hoy, pero básicamente lo pagaremos mañana. Y tenemos un sesgo terrible en el ámbito político, pero también en el ámbito de los negocios, que es una preferencia por el presente. Yo estuve en política durante buena parte de mi vida y sabemos cuán importante es que los políticos analicen los sondeos para ver cómo andan las cosas, miren las próximas elecciones. Hoy en día, casi todas las decisiones políticas que se toman desde una perspectiva cortoplacista y más bien basándose en los sondeos, las elecciones futuras, las luchas políticas y mucho menos para resolver los problemas eficazmente. Y en la comunidad empresarial había una clara tendencia que ahora se está atenuando de mirar esencialmente también a los objetivos a corto plazo. Aumentar el valor para los accionistas. Eso implica medidas a corto plazo para obtener resultados a corto plazo y olvidarse del futuro, porque ya veremos qué pasa con el futuro luego. Así que necesitamos realmente cambiar la mentalidad de los responsables del sector público y del sector privado, y diría que será más fácil hacerlo en el sector privado que en el sector público, pero los políticos tienen que entender, y a veces justamente nos enfrentamos a este tipo de retos, que es mejor tomar hoy decisiones que serán quizás no nada populares, pero que sí podrán ir forjando la opinión pública en sí. Mi experiencia cuando estaba en el gobierno era que cuando caía en los sondeos tendría problemas a corto plazo, pero cuando mostraba liderazgo e iba incluso en contra de la tendencia de opinión mayoritaria y tomar las decisiones necesarias para mi país en ese momento, eso era lo que redituaría frutos en el futuro. Y eso es lo que guiaba mis decisiones. Entonces, en el sector público y el sector privado les digo, no hay que mirar lo que sucederá mañana, sino lo que sucederá, lo que nos sucederá a todos en el futuro. Y para ser francos, en realidad ya está pasando. Sí, gracias. Y lo que habríamos de esperar es que la gente que aspira a ser líderes, tanto en el mundo empresarial como en el gobierno, piense en qué legado quieren dejar. Sí, y tenemos que crear sistemas de estímulos que beneficien el pensamiento a largo plazo en lugar del corto plazo. Y los medios sociales quizás no ayuden, ¿no?, a incentivar el pensamiento a largo plazo. Bueno, en los medios sociales hay de todo. Hay contribuciones increíbles en los medios sociales para las causas más nobles de la humanidad. Y también hay problemas, en mi opinión, que tienen que ver con el modelo de negocio de los medios sociales en sí, porque su interés es tener
la mayor cantidad de interacciones posibles y alcanzar a un público más amplio posible. Y como sabemos, de los medios tradicionales, lo que es noticia no es cuando un perro muerde a un hombre, sino cuando un hombre muerde a un perro. Los algoritmos y el modelo de negocios de los medios sociales están construidos de modo tal que tienden a expandir la información, las posiciones, las ideas que son más extremas, más controvertidas y que generan más problemas. Por eso el tema de la censura, ¿no? En realidad, el modelo de negocios tiene que rediseñarse, los algoritmos tienen que rediseñarse para no estar basados en el mal, ¿no? Para obtener beneficios. Bueno, nosotros crecimos en un mundo en el que teníamos fe en los periódicos. En cambio, ahora no hay ninguna responsabilidad editorial en los medios sociales. Las personas tienen que decidir si la información es buena o mala. Sí, pero las plataformas tienen una responsabilidad. Uno podría decir que si aparece alguna noticia en los medios y si alguien, no sé, se lo ataca de manera errónea, puede ir a los tribunales. En los medios sociales no hay ninguna responsabilidad. Y yo no puedo entender el argumento de las plataformas de medios sociales que dicen, no, pero eso lo pone la gente, es responsabilidad de ellos. No, la verdad es que los algoritmos están hechos de modo tal que amplifican de manera preferente toda una cantidad de cosas. Y cuando el algoritmo amplifica, entonces ahí es donde entra la responsabilidad de las plataformas y tiene que haber una verdadera rendición de cuentas, incluso a nivel legal, con relación a estas situaciones. Por lo menos cuando circula falsa información o difamación o ese tipo de cosas que se benefician por la forma en que los algoritmos los amplifican. Eso es lo que genera la responsabilidad de las plataformas. Sí, muchísimas gracias por ese comentario. Si volvemos ahora al estado del mundo, y tras haber escuchado su alocución tan poderosa, en su carrera, ¿ha vivido usted en un panorama tan complejo desde un punto de vista geopolítico y económico? Pues bien, lo digo claramente, es la peor situación que recuerdo en mi vida. Yo no he vivido en la Segunda Guerra Mundial. Si hubiera vivido en la Segunda Mundial, quizás lo que digo ahora carecería de sentido, pero realmente creo que estamos en la peor situación de toda mi vida. En primer lugar, la amenaza climática está llegando a un punto sin retorno. Tenemos un solo planeta. Y el clima y la biodiversidad, todos esos problemas han perdido atracción por decisiones políticas. Todos se concentran ahora en la guerra en Ucrania, el coste de vida, etcétera. Falta el sentido de urgencia en el ámbito del clima. Y el clima junto con la biodiversidad es una amenaza existencial que hoy estamos llegando a un punto de no retorno, donde no hay vuelta, donde las catástrofes son irreversibles, cosa que no hubiera sido así hacía 10 o 20 años. Teníamos más tiempo para actuar y no actuamos lo suficiente. Ahora estamos realmente al borde de lo irreversible. Cambios irreversibles que amenazan el futuro de la vida en el planeta como existe hoy. En segundo lugar, la fractura geopolítica, la división geopolítica es diferente de lo que era en la Guerra Fría. En la Guerra Fría las cosas eran más fáciles porque había dos bloques y los dos bloques tenían claras reglas. Creaban, por supuesto, la mayor cantidad de problemas posibles para el otro bloque, pero tenían mecanismos para garantizar que si los problemas se volvían una amenaza para ambos bloques, paraban.
paraban lo que estaban haciendo. Esos mecanismos que eran realmente muy relevantes con respecto al desarme nuclear, a los mecanismos de control nuclear, etcétera, todos esos mecanismos han perdido su existencia o su capacidad. La gente se acostumbró en los años 90 o a principios del siglo XXI que ya no había riesgo de confrontación global. Entonces, las confrontaciones hoy son más peligrosas porque hay menos mecanismos para garantizar que no salgan de control. Y eso es lo que ha de preocuparnos. Por otra parte, en ambos bloques teníamos una disociación total, pero la disociación total que existía en ambos bloques estaba en un contexto económico mundial totalmente diferente. Esto era antes de la gran búsqueda de globalización. Mientras que ahora nuestras economías están totalmente interrelacionadas, norte, sur, este, oeste, y ahora hay una nueva fractura con un riesgo de disociación, el riesgo que he mencionado, y creo que es totalmente fundamental que independientemente de las diferencias que enfrentemos, porque son dos sistemas culturales, dos sistemas ideológicos, dos memorias históricas, dos sistemas políticos en muchos aspectos, pero no podemos evitar que Estados Unidos, sus aliados y China se reúnan para debatir de clima, tecnología, comercio y encontrar formas de cooperación y de regulación que son necesarias para evitar una disociación que sería desastrosa para la economía mundial y evitar también el riesgo de una confrontación futura, porque hoy empezamos a pelearnos por cuestiones económicas, semiconductores, etcétera, pero mañana probablemente los conflictos sean por cosas más graves, porque hay algunos factores irritantes, algunos problemitas geopolíticos que no están resueltos en la región. Tenemos el problema de Taiwán y otros. Entonces es fundamental tener mucho cuidado y controlar estas situaciones tan riesgosas y al mismo tiempo crear mecanismos de rescate de nuestras economías globales. Hablando de la disociación, y usted lo ha mencionado en su discurso, secretario general, si hay una verdadera disociación, perderemos crecimiento, perderemos prosperidad, habrá mucha más pobreza, pero ¿no prevé usted que si hay una disociación, eso podría ser solo para el 10% de los bienes? Podría ser para semiconductores, seguridad nacional, otras tecnologías, mientras que si nos concentramos en el 90% de los bienes restantes, la situación es diferente. O sea, una disociación total sería un desastre. Es lo que usted dice, es lo que estamos viendo ahora. Según lo que entiendo, el comercio entre China y Estados Unidos crece y la disociación básicamente es en materia tecnológica. Sabemos cuál es la situación en materia de semiconductores. En China sigue habiendo una enorme dependencia con respecto a los semiconductores, sobre todo de dimensión más sofisticada, básicamente producidos por Taiwán, justamente. Así que ha habido algunos intentos de limitar el acceso de China a estos semiconductores y también a las máquinas que los producen, y el gran productor son los Países Bajos, que están reaccionando, que quieren, por supuesto, mantener su mercado, porque es totalmente comprensible. Así que por el momento eso se limita a determinadas áreas de la tecnología. Pero el problema es que estas áreas de la tecnología darán forma al futuro de la economía. Entonces el riesgo es que si no hay una negociación seria en materia de comercio y tecnología, yo creo que todavía es posible una negociación seria, pero si no la hay, si no hay una seria negociación en estos temas, entonces habrá consecuencias en el futuro, cuando las áreas que ahora son minoritarias en la economía global probablemente se vuelvan el aspecto central de la futura economía global, que será mucho más tecnológica que la actual. Creo que tiene toda la razón del mundo, porque la rivalidad también se basa entre estos dos gigantes en el control. Sí, la idea que podemos vivir con el G2
es falsa. G2 es G0. Por eso significa que no podremos reunir los recursos, las capacidades, las tecnologías que necesitamos para enfrentar los retos que enfrentamos. Porque al clima no le importa el G2. La demografía tampoco le importa el G2. Y la dramática situación de los países en desarrollo tampoco le importará el G2. Secretario General, una última pregunta. Ojalá pudiéramos seguir conversando con todas estas ideas que usted plantea. Pero usted mencionó el impacto de la guerra en Ucrania en el precio de los alimentos, la energía, como algo realmente sustancial. ¿Cree usted que la guerra terminará este año? Bueno, habrá un fin a esta guerra como hay un fin a todo, pero no veo un fin de la guerra en el futuro inmediato. No veo actualmente la posibilidad de que haya una negociación de paz seria entre ambas partes. Y que quede claro, la invasión rusa a Ucrania, en violación con su ley, con su derecho nacional y la Carta de las Naciones Unidas, ha generado una situación que en buena medida, ambas partes tienen un desacuerdo básico sobre el pasado. Y siempre es muy difícil resolver desacuerdos sobre el pasado, ¿no? Diferentes ideas de lo que era el imperio ruso, lo que eran las nacionalidades y diferentes ideas de lo que son hoy los ucranianos y los rusos. Está claro, en mi opinión, que es esto lo que hace más difícil aún encontrar una solución. Pero esa solución tiene que basarse en el derecho internacional y hay que respetar la integridad territorial de Ucrania. Y yo no veo las condiciones para que ello suceda en el futuro inmediato. Lo que estamos haciendo, y estamos altamente comprometidos en ello, tiene que ver con la iniciativa del Mar Negro sobre granos. Es increíble que en plena guerra ambos países hayan llegado a un acuerdo, pero bueno, es cierto que las exportaciones rusas son necesarias para la seguridad alimentaria mundial. También hemos estado enfrentando los problemas de rescatar civiles en distintas situaciones, como en Kazajistán en el pasado, el intercambio de prisioneros de guerra, bueno, por supuesto, interviniendo con la Agencia de Energía Nuclear, que es uno de los órganos de las Naciones Unidas. Pero bueno, la idea es básicamente limitar los riesgos, reducir el sufrimiento de la gente y reducir... Bueno, pues fíjense en estas últimas declaraciones que ha hecho Antonio Guterres sobre la guerra. Dice que evidentemente el conflicto tendrá un fin, pero no va a ser un fin que llegue en el futuro inmediato. Dice que no ve posibilidad de negociación seria entre ambas partes y básicamente, bueno, pues recuerda que el origen del conflicto entre Rusia y Ucrania está en que ambas, bueno, pues no están de acuerdo en algunos aspectos del pasado. Dice que habrá fin a la guerra, pero no será en un futuro inmediato. Nos quedamos con ese titular y seguimos escuchando a Guterres porque ya está a punto de finalizar esa comparecencia en Davos. En nuestros principios son el derecho internacional y los valores de la Carta de las Naciones Unidas y la integridad territorial, y hacer todo lo que podamos hacer, hablando con ambas partes y otras partes, para minimizar el impacto en el sufrimiento de los ucranianos y en la economía global. Muchísimas gracias, Secretario General. Lamento tener que terminar con esta nota tan sombría, pero creo que refleja el mundo en el que vivimos. Creo que muchos de nosotros esperan que el multilateralismo y las Naciones Unidas sigan liderando en esta situación. Muchísimas gracias. Your Majesty, amazing speech.
1000x compared to what we experienced with Russia. Yeah, no, of course. I would just argue that the idea of decoupling with China began well before Russia's invasion of Ukraine. If you think of Robert Lighthizer in the Trump administration, has been making the intellectual case for this for years. Katharina, let me bring you in here, and I want to move back to twinning, energy, and digital. And just through your work and experience, what is the role of government here? Yeah, actually, that's a very good point. I think the question that we have to solve thinking about digital and energy is with all the fragmented systems we have, if we want to move forward fast, that comes with some necessities. So currently, I think the digital systems in the energy arena are very fragmented. Data standards are not there. So it's very difficult to bring all of this together. And that on the one hand side is asking for private partnerships. So where companies and customers form partnerships, we just announced a partnership with Aramco for a sustainability platform, on a digital sustainability platform, where we are trying to overcome this. But I think this entire question of how data is shared and the value of shared data for
for driving the energy transition is something where governments have to form an opinion on, and the administration have to figure out what is more worth, so to say, the data as a value that is owned by somebody, or the greater good that can be achieved when you bring this data together. Because I think currently a lot of private sectors and administrative sectors are sitting on data, but they are not really used because they are not brought together. And I think that's something where we are in the process of shaping an opinion, but it's early stage. On the other hand side, if we want to be fast, that's a fundamental point. In a few minutes, I'm going to come to you in the audience for your thoughts and questions. If any of you work in government, that would be a nice perspective to add as well. So raise your hands and I will come to you. If I may add to your please, question, yeah. I think that evolution of the new world of energy will drive to a lot more decentralization. So a lot of homes will be self. Bueno, ya ha terminado esa comparecencia de Antonio Guterres hablando del conflicto de la guerra en Ucrania, diciendo que va a haber fin, pero que no va a ser en un futuro inmediato, y también hablando de esa tensión que hay entre Estados Unidos y China y de cómo, bueno, pues lo que está sucediendo con estas dos potencias, con la división que hay entre estas dos potencias, puede generar un fenómeno mundial que ellos mismos desde la ONU han acuñado como, bueno, la gran fractura, y dice que podría tener consecuencias económicas muy graves para la economía. Bueno, lo dejamos aquí, dejamos ya esta señal en directo desde el canal de Negocios Televisión, pero enseguida, por cierto, tendremos hoy programación especial desde Fitur, esa Feria Internacional del Turismo. Nos trasladaremos hasta allí con el programa Miradas Viajeras, como siempre, pero además también haremos desde allí el informativo a las 2 de la tarde, hablaremos con Carlos Abella desde la Mesa del Turismo para hablar un poco de cuáles pueden ser las consecuencias de la recuperación del turismo en este año 2023, pero también, por supuesto, hablaremos de todas las noticias de la jornada, de lo que se ha hablado en Davos, de lo que se ha hablado sobre la no recesión europea y sobre ese pico de inflación que podría ya haberse visto. Desde luego que hay muchos temas encima de la mesa, así que no se lo pierdan a las 2 de la tarde, como siempre, el informativo de Negocios Televisión, pero hoy desde Fitur. Gracias.